We start the class now? Yes, sir. Okay. Yesterday, where we stopped? Apparent height. Apparent height. సెకండ్ కేస్ ది ప్రూఫ్ ఈరోజు చెప్తా అన్నా సార్. Okay. Finally, what we found yesterday, apparent depth is equals to T by nu. Am I right? Yes. సార్ టీ ఇంటూ 1 - 1 బై న్యూ కదా సార్. Shift is T into 1 minus 1. ఓకే, నీకు ఈ మధ్యకాలంలో కాస్త వింటలేదు క్వశ్చన్ ప్రాపర్గా. Sir, I have one doubt, sir, in yesterday's concept. Yes, master. Sir, Good like, morning, sir. Good morning, ma'am. sir, you showed those two cases, no, sir? Diffraction through one surface. Yeah. Examples. Yeah. Sir, we wrote for converging and diverging, both the object will move away from the slab, no, sir? Inside the slab, that is, if they are converging rays away from the surface. Yes, sir. Then, sir, in a second, within that apparent height example, those are also converging rays only, no, sir? Means what you are asking, I think, what I understood from your question. Yes. Suppose this is the slab. Okay, you are asking that, I think. Suppose these are the converging rays. Am I right? In case of converging rays. Yes, sir. Yesterday we proved that the shift will be somewhere to here. Okay, instead of converging to this point. Yes, sir. That one we found it is the shift T into 1 minus 1 by 2. Yes, sir. So do you have any doubt in this concept? No, sir. Clear. So this is shift like to T dash. T dash is equals to T into 1 minus 1 by 2. And keep in mind the apparent depth. Okay, if object is placed here, object will be appeared. Okay. Yes, sir. Means you have to understand one point here now. What is that? If the rays are coming from air to this medium, okay, some medium of refractive index mu, then from the surface here, this is your surface. Am I right? Yes. Refracting surface. Then from the surface, the position where they are supposed to be converged will be shifted. Where? Away from the surface, away from this surface, refracting surface. Am I right? Yes, sir. Correct, sir. Means that shift is equals to, you wrote yesterday, this is yesterday's concept, just revise it. T into 1 minus 1 by mu. Mu means you have to understand that we wrote this is the refractive index of the medium with respect to air. Am I right? Yes, sir. If it is not air, what I suppose to write? 1 by 1 mu of this medium with respect to air means divided by that another medium. Am I right? Means, sir, that mu, which is we wrote, is not absolute index, sir. This is absolute refractive index now. If Okay, sir. air, provided the medium is air. Yes, sir. Clear, sir. Okay. But all the times we won't get same type of questions now when you come to exam practicality. Yes, sir. So he tries to confuse you, obviously, when you come to exam. He may mention like this is mu1, this is mu2 apply, what is the shift?
Then what you do, sir did not discuss this concept, so simply leave this question. We leave. Am I right? No, sir. Now what I am saying, 1 by 1 minus, don't leave this question. This is mu. Mu means that mu2 with respect to 1. Now you understood? Yes, sir. Right. This is what. And sir, one more thing, sir. Wait. Sir, My explanation is not yet completed. oh, okay, sir. Okay. This is light rays are coming. They are what? The converging rays. Okay, which are supposed to be converged to the point P, but due to refraction, they are converged to some other point P dash. Am I right? Yes, sir. So here, when the light rays are coming from mu1, okay, Good morning, sir. good morning, converging and coming from mu1 to mu2, then the shift is away from the surface. Am I right? Yes, sir. This was the conclusion. What we took yesterday. Understood, sir. Then in rest apparent height, we took from mu2 to v1. No. Still one more question is there. What I am saying, these are converging. Suppose they are diverging from the second medium to first medium, then the concept will be same now. What I am saying. Yes, sir. Same. Yes, sir. ఇదే మనం Okay. నిన్న ప్రూవ్ చేస్తాం. Actually, instead of proving this concept, we proved the second one. Yes, sir. Coin What? case. Coin case by taking. Means according to the principle of reversibility, when the coin is placed, but I said the shift will be towards the surface. Am I right? Yes, Yes, sir. sir. Means when the object is in denser medium, that's what I'm concluding. If the object is in denser medium, okay, here, denser medium, where the object is in denser medium, then we write what the shift is towards the Yes, sir. For converging rays only, sir. there when the object is For taken, diverging. that is diverging now. But sir, outside it will appear like converging, no, sir. When you will form the image, no, sir. Apparent when you will, because sir, same concept you are telling, no, sir. Here means of converging rays, it is forming little above, no, sir. Little above. So for this, we can tell, no, sir. For outside, it looks like converging rays only. Means actually outside, when you take the object here, means you are seeing from outside. Yes, sir. For you, I think they are appear to be diverging rays. Why? Because when the object is taken right here, the light ray will come and diverge, will go like this or not, red color. Yes, sir. They are appear to be diverging or converging. Diverging. Yes, that's what I am saying. Object is in denser medium, shift is towards the surface, and in the rarer medium, they are diverging rays. Am I right? Yes, sir. Yes. So shift is towards the surface, and that shift is again T is equals to 1 by 1. T dash is equals to T into 1 minus 1 by. Okay. Okay. This was the concept what we discussed yesterday, Nana. Okay, there I am giving more clarity that what the shift is, don't try to remember like T into 1 minus 1 by mu. Remember like mu of denser medium with respect to rare medium. Will you remember like that, Nana? Yes, sir. Right. So I'm clearing everything here from this page. Okay. So in continuation,
for yesterday's concept, I'm writing here 1 point. Okay. If the object is in denser medium, say mu1, and viewed from, okay, better I write here, object is taken, okay, from rarer medium, that is mu2, okay, almost normal to the surface, almost normal to the surface. Why I'm saying almost normal to the surface? సార్ అప్పుడు లైట్ రిఫ్రాక్ట్ అవ్వకుండా అలా వెళ్ళిపోతుంది కదా సార్. అని కాదు, నిన్న డెరివేషన్ ఎవ్రీథింగ్ smaller angles. Everything we took yesterday for small angles. Sin I we write as I, tan I we wrote it as I, correct or no? Yes, sir. నిన్న డెరివేషన్ లో నాన్న. Yes, sir. Yeah, Yes, and sir. almost normal to the surface means angles of incidence, angle of incidence and angle of refraction are almost tending to 0. Okay, so almost normal to the surface, normal and close to the surface. Am I right? Where you kept your eyeball, Nana? Very close To the surface. or a bit above that surface? Close, sir. Close to sir. Means we neglect the height of your eyeball from the surface. Am I right? Close to the surface. Then the apparent depth. Apparent depth in the denser medium. Yesterday we got this one. Okay, medium from the surface, not from the bottom, Nana, from the surface. Okay, from the surface is equals to t dash, that equals to e by, now you tell the formula. Mu. సార్ మ్యూ లెఫ్ట్ సైడ్ లో 2, రైట్ సైడ్ లో 1 సార్. Okay, అంటే mu1 with respect to 2. ఇదే సార్. Right, t by mu1 by mu2. Okay, good. This is the formula. And shift is equals to t minus t dash. That is t into 1 minus 1 by mu. Yesterday we wrote. That is today we write it as mu1 with respect to 2. This is the shift. Denser medium with respect to rarer medium. Yeah, denser medium. Clearly I mentioned here, na? Denser medium, Okay. rarer medium is Yeah. okay. Na? Okay. So denser medium with respect to rarer, right? And in this model, one more thing is here you neglected clearly. You placed your eyeball close to the surface. Suppose today if I take my eyeball a bit above the surface, means I am taking the object here, some object. This is the object, whatever I am taking. Okay, almost at the bottom of the surface. Okay, and these are the light rays coming. Okay, almost close to the normal. Angle of incidence is tending to 0. Okay, and here this is the refracted light ray. Okay, after refraction into that rarer medium. Okay, here finally I will find the object will be somewhere here, up here on this line. Okay, somewhere here object will be.
So here finally I will get this apparent depth. What this is yesterday what we took, Nana. This is T and this is a T dash. Okay, and I wrote the formula for them. T, this is T dash. Okay. Now what I am saying, yesterday we kept the eyeball here, so we neglected the height of the eyeball. Suppose today I place the eyeball here, Nana. So close to the normal or Close to the, again condition same. Again I am writing here angle of incident and or small. That is viewing close to the normal. T dash plus H, sir. Means height. That's what I am Like saying. height of Yeah. the eyeball. Means will you say it as that T dash, that T dash is equals to, will you say, suppose if I give the height of the eyeball as this height, Nana. Okay. As suppose some H, if I say, will you write T dash is equals to T plus H by mu, or else T by mu plus H, which is correct? Sir, second అనుకుంటా. T by mu plus H, sir. Why not T plus H by mu? Sir, because that T by mu means that T dash length, no, sir. T by mu means T dash length, and again plus H means above the surface we are calculating how much the height Means, eyeball. that you have to understand. Very good. Means here the refraction we consider for the object which is there, which is object placed in which medium, that we observe here, Nana. We are viewing in this medium means we are in that medium. Which medium? This is a rare medium mu2. Okay. In our medium, we won't find out any refraction, Nana. Am I right? Suppose you are in air and your friend, you are seeing him in air. Will you find any difference in the position of object, Nana? No, sir. No, sir. That's what I am saying. Suppose the surface is at a depth h, the surface will be really at the depth h only. Am I right? Yes, sir. So this is not changed. Where you are, that is not changed. So that will be T dash will be, means better I write here instead of T dash. Oh, sorry. This is what? mu1 and it is mu. సార్ mu1 అంటే డెన్సర్ ఉండాలి కదా సార్. mu1 ఏమన్నా? ఓహో డెన్సర్ అన్నా, సారీ. ఇందాక రాసింది కరెక్ట్. రాంగ్ రాసిన. Yes. This is what? This is rarer. Rarer means mu2 and this is mu1. Now it is correct. Okay. Now I am writing here what that implies. In the given case, given figure, okay, I write depth of object is equals to, I write h plus t by mu1 with respect to 2. Okay, correct again this formula? Yes, sir. Right. Good. This is the depth of object. If you consider what I am saying, the height of the eyeball from the surface. Okay. This model, here you observe, Nana, in this case, considering the object as small, okay, neglecting the sizes here, okay, means what will be the length of this object, what is the breadth of this object, all the sizes we are neglecting, okay. And then we put that formula as depth of object is equal to h plus t by mu. Okay.
and that too object position is fixed, eyeball position is fixed. Okay, I think you observe what I'm going to say here. Suppose in this case, this is the bird, like kingfisher bird, and it is the fish. Okay, both are in motion, almost normal to the surface. Considering them as kingfisher, what is its duty, Nana? It tries to catch the fishes from water. Okay. Here that kingfisher bird observes one fish here at a depth, when it is at a depth T, okay, and it tries to come away from the surface of water or towards the surface of water to catch the Towards fish. the surface. Towards the surface. Means it is trying to fly, means observe there, when it is trying to fly like this, almost normal to the surface. Okay, what I'm saying, velocity of the bird, okay, trying to fly towards the surface, this is the velocity of bird, let it be v. Okay, and here fish is also very naughty fish. It is also throwing a challenge to the bird, catch me if you can, and it is trying to swim, okay, towards the surface. Okay, almost normal to the surface. So you understood my question, Nana? Yes, sir. Means fish is not at rest, bird is not at rest. Okay, bird is trying to fly towards the normal, fish is trying to move, actually it should escape, but it is throwing a challenge, okay, and trying to move towards the surface. This is the velocity of fish. Okay, let it be u. Right? Now my question is, what is in this case, Nana? Okay, better we take them as different cases, Nana. Let it be one case. Okay, and let it be the second case. Okay, but here take this is case 1 and take it as case 2. Okay, is there any confusion, Nana? Question clear, Gananda? No, sir. Right, good. And as usual, this is the surface of water. Okay, I am taking it is the surface of water. Okay, and take here as usual, like suppose this is the refractive index, water. Fish will be obviously in water, so it is the denser medium. Okay, better I take mu d. Why? Because Aryan is getting from some confusion here. So I take it as mu r instead of mu1 and mu2. I am taking mu d and mu. Okay, if I ask in this question, what is the relative velocity of fish with respect to bird? Generally, if it is the question in motion in a straight line, I say the answer v plus u. Correct? సార్ కానీ first ఇక్కడ yes. సార్ ఇక్కడ అంటే దానికి పొజిషన్ వేరే పొజిషన్ లో కనిపిస్తుంది కదా సార్, ఫిష్ అదే బర్డ్ కి ఫిష్ ఒరిజినల్ పొజిషన్ లో కాకుండా. అంటే ఇక్కడ అంటే when we use straight away v plus u, like in kinematics, that is motion in a straight line. ఎప్పుడైతే ఎగ్జాక్ట్ 90 degrees లో వస్తుందో రెండు కాదు, when both are in the same medium. సార్ అంటే రెండు అంటే ఎగ్జాక్ట్ ఒకటే అంటే ఒక పర్పెండిక్యులర్ టు సర్ఫేస్ వెళ్తే దాన్ని రిఫ్రాక్ట్ అవ్వదు కదా సార్ లైట్ రే. మనం అంటుంది అగైన్ డోంట్ టేక్ ద పర్పెండిక్యులర్ టు ద సర్ఫేస్. మొదట కొంచెం లెస్ దాన్ అంటే అదే క్లోజ్ టు పర్పెండిక్యులర్ కదా సార్. క్లోజ్ టు ద పర్పెండిక్యులర్. టు పుట్ దోస్ స్మాల్ థింగ్స్ అడ్జస్ట్మెంట్స్, అంటే సైన్ ఐ ప్లేస్ లో టాన్ ఐ ప్లేస్ లో ఏదైనా డెరివేషన్ అవసరం అయితే టు పుట్ సైన్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ, టాన్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ. అది convenience we are taking, and we are discussing all the models under our convenience only.
మన కన్వీనియన్స్ కోసం అలా కన్సిడర్ చేస్తాం. మన కన్వీనియన్స్ లోనే ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ డెరైవింగ్. ఓకే సార్. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫిష్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద బర్డ్? డైరెక్ట్లీ ఐ థింక్ వీ షుడ్ నాట్ సే v ప్లస్ u. అదైతే పక్కా రాంగ్ ఐ థింక్. కరెక్ట్? బోత్ ఇన్ ద సేమ్ మీడియం. ఇప్పుడు దీన్ని హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్ రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్, దానికి why don't you take at an instant instantaneous height and depth, nana? Means while coming down at an instant the bird is here, at that instant the fish is here anukundam. Okay, means the instantaneous height and depth here I am taking. Okay, let the height of the bird at an instant and the height of fish here, sorry, depth of fish here. Okay, assume some unknown values. Okay, let it be y and let it be x. But I am asking relative velocity of fish. Relative velocity of fish means the apparent depth of the fish from the bird. That I think you can say from case 1. చెప్పొచ్చు సార్. Why? Because relative velocity of fish means the apparent depth of fish I require. సార్ మనం ఇప్పుడు ఎలాది వెళ్ళిపోతాం నెక్స్ట్. ఓకే సార్. వాల్యూస్ చూసారు కదా, చూసిన నెక్స్ట్ చెప్పారు. ఓకే సార్. Here I am writing what apparent instantaneous apparent depth of fish. Y plus x by mu. Very good. Apparent depth of fish is equals to y plus x by mu of denser with respect to rarer. Correct? Yes sir, correct. This apparent depth, better you take it as some z nana, అంటే నాట్ along z axis. సార్ దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు సార్ ఇప్పుడు. ఇప్పుడు లైన్ లోకి వచ్చారు. ఓకే, ఇన్స్టాంటేనియస్ కాబట్టి we can differentiate. That implies velocity I require అంటే with respect to time I have to differentiate. So dz by dt equals to dy by dt plus, will you do this is in the method of u by v? Sir, అది కాన్స్టెంట్ సార్ కింద. Very good. So 1 by mu of denser with respect to rarer into dx by dt. Okay, who is dx by dt? u sir. U. Who is dy by dt? v sir. Very good. Now I am getting that implies a relative position, means relative velocity is equals to, I am getting here, dy by dt, that is velocity of bird v, plus dx by dt, velocity of u by mu of denser with respect to rate. So clear, Anna? Clear sir. While asking that, sir, dz by dt relative velocity dz by dt relative velocity, relative position అదే కదా మనకి. అది ఫిష్ కదా సార్? ఫిష్ దే, అందుకే relative velocity of fish కదా నేను అనుకున్నది. సార్ అంటే ఇప్పుడు మనకి చెప్పు సార్ మామూలు రిలేటివ్ మోషన్ లో లాగా ఇప్పుడు మనకి ఈ మన బర్డ్ వైపు నుంచి చూస్తే ఫిష్ కి ఎంత వెలాసిటీ ఉంటుందో అది మనం ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేసాం సార్. కానీ రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫిష్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బర్డ్ అంటే మనం బర్డ్ ని రెస్ట్ లో కన్సిడర్ చేసి ఫిష్ కి వెలాసిటీ యాడ్ చేయాలి కదా. అంతేగా మరి అదేగా చేసింది మనం. అది if both are in the same medium, we add velocity of bird like u plus v అని చెప్పుకుంటాం. అవును సార్, కానీ ఇక్కడ అలా చేయలేమని చెప్పి మనం ఇన్స్టాంట్ తీసుకొని దాన్ని dz by dt కనుక్కున్నాం సార్. Yes.
ఇప్పుడు నీ డౌట్ ఏంటి ఇందులో? వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్? అర్థమైంది సార్, అర్థమైంది. అర్థమైందా? అంటే దిస్ ఈస్ ఎట్ అన్ ఇన్స్టెంట్ ద రిలేటివ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఫిష్. ఓకే, relative position of the fish with respect to bird is z. Correct enough? Yes sir. So relative position differentiate cheste you will get relative velocity. Sir, if you ask bird with respect to fish, that we have to consider what will be the velocity, means what will be the apparent position of the bird with respect to fish. We did not do still now. Yes sir. Till now we did not do. Yes, okay sir. Means we have to see at what position bird will look like from fish. Looking, that's what from the beginning you సార్ are బర్డ్ trying to say. కొంచెం పైన కనిపిస్తుంది సార్. అదే ఇక్కడ నుంచి ఆర్యన్ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తుంది. Try to calculate it later. Okay. Understood? Yes sir. After completing, then we will try to calculate what is relative velocity of bird with respect to fish. Okay sir. There we interlink that concept. Okay, Nana? Okay. హియర్ మనం ఇలా నేర్చుకుంటే వాడు క్వశ్చన్ క్రియేట్ చేసేవాడు ఇంకా స్మార్ట్గా ఉంటాడు నాన్న. ఎలా ఉంటాడు అంటే, సపోజ్ a bird is looking a fish, okay, fish moving towards the surface, or else fish okay, fish moving towards the surface, better we write when both are moving towards the surface. Adi better, when both are moving towards the surface. Okay, and observe that the velocity of fish is say like 4 meters per second. 4 meters per second. Okay. The velocity of fish with respect to water is 9 meters per second. Mu is equals to, take it as like, better we take 12 now. Then 8 ఏదో ఒక value తీసుకుందాం. Yeah, this is. It seems only substitution, no, sir. 4 is okay, I will see what you say here. 8 meters per second, mu is equals to 4/3. Find the velocity of bird. సార్ మనకి రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఇచ్చారు 4 సార్. రిలేటివ్ వెలాసిటీ 4 ఇచ్చారు. అది జాగ్రత్తగా ఐడెంటిఫై చేస్తేనే, అంటే ఇట్ ఈస్ ద రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫిష్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బర్డ్. అవును సార్. లేదు, ఇది ఈస్ ది వెలాసిటీ ఆఫ్ బర్డ్ అని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం, ఒక ప్రాబ్లం దొబ్బేస్తుంది. అవును సార్. ఓకేనా? దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్, ఆర్యన్, మిస్టర్ ఆర్యన్. I was telling same thing, sir. Then it is okay. Then it is okay. Then accept it. In place of the relative velocity, if you substitute this 4 in place of v, then problem will be dash. Okay. Yes. So this 4 is what? Relative velocity. Yes. Then 4 is equals to, now what all of you saying is correct. v plus 8/4/3. 4/3. Okay. 4/3 అంటే you are getting 6 కదా. Yes, sir. మళ్ళీ నెగటివ్ అయిపోతుంది. దీన్ని 12 చేద్దాం. Which one? This is. Okay, better we take it as 12. Now it's better now. I think now you will get the answer. Okay? This is 12. 6, v is equals to 6. Am I right? Yes sir. This is the velocity of bird. Okay.
This type of question he already asked Nana. Kabati without the numericals. The relative velocity of bird with respect to fish is v. Dani v another relative velocity is v, and velocity of fish is u. What is the original velocity of the bird? So we didn't do that, no, sir. Bird with respect to fish. What I said? సార్ మీరు ఏం చెప్పారంటే ఇప్పుడు వి అనేది రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫిష్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బర్డ్, ఇంకా Relative velocity of fish with respect to bird. అవును సార్, ఇంకొకటేమో మీరు ఫిష్ స్పీడ్ ఆఫ్ అదేంటి ఫిష్ Fish is yeah. అదేంటి వి బర్డ్ అడిగారు. Yeah. అంటే this is given as v, the numerical. అవును సార్. అంటే v minus u by refractive index. Yes sir. Yeah, good. సో మనం ఫార్ములా టైప్లో గుర్తుపెట్టుకోవాకండి అంటున్నాను నేను. ఫైనల్గా వాట్ మై ఇంటెన్షన్ ఈస్, వాట్ టు సే ఇస్, డోంట్ ట్రై టు రిమెంబర్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఫార్ములా. Relative velocity is equals to velocity of bird plus velocity of fish by mu. అలా గుర్తుపెట్టుకోండి కావాలంటే. u by mu కింద గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే సార్. So it is over. Suppose related to this apparent depth concept, when the object is in denser medium, and we are doing the models related to when the object is in the denser medium. Okay, when the object is in denser medium, suppose one question, this was also given in exam previously. Okay, that question, what he said, suppose this is one more example we are taking here. Suppose I am taking this is one like a paperweight. Paperweight means like spherical type or square type paperweights in government offices we see now to put the weights on the files. Okay, this is one cubical paperweight, keep in mind. Okay, and this is one side appeared as a square, and in this cubical paperweight there is some like one air bubble. One air bubble is there inside somewhere here. Okay, take it as some air bubble. Okay, Nana? That air bubble is originally at what distance he did not mention, Nana. What the things he gave there, side of the cube is 12 centimeters. This is any side, Nana. Side of the cube is 12 centimeters. And you are trying to see from right side. Okay. When you see from right side, from right side, the bubble is appeared at a distance of 3 centimeters. Okay now? Sir, eye height negligible? Okay. You are almost viewing normally, and the distance of eyeball is negligible. Okay, sir. Okay now? From right, if you see. And suppose from the opposite side. From the opposite side, it is appeared at a distance of, who is the bubble? It is appeared at a distance of 5 centimeters. At a distance of 5 centimeters. Okay. Find. I'm moving to next page, Nana. Find number 1. Okay, 1 I write here. Mu refractive index. Number 2, original depth from right.
Better I write on the other side. Original depth from right side. First, all of you understood that question, Nana? అర్థమైంది సార్. Oh, very good. అయితే మీకు వచ్చేసిన ఆన్సర్ ఏమర్థమైంది? సార్ అంటే రైట్ సైడ్ నేను చూస్తే వాళ్ళు ఇచ్చిన అపారెంట్ డెప్త్ ఏమో 3, లెఫ్ట్ సైడ్ నేను చూస్తే అపారెంట్ డెప్త్ 5. వెరీ గుడ్. అంటే రెండు అపారెంట్ డెప్త్స్ ఇచ్చారు మనకి. అవును సార్. ఒరిజినల్ డెప్త్ నాట్ గివెన్. నో సార్. దెన్ హౌ మచ్ యు అజ్యూమ్ దేర్? సార్ ఎక్స్ అని తీసుకున్నాం సార్ రైట్ సైడ్ from నుంచి. రైట్ సైడ్. why because he is asking that. ఒరిజినల్ డెప్త్ వాడు అడుగుతున్నాడు కూడా. అవును సార్. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి x. వెరీ గుడ్. సార్ ఎక్స్ బై మ్యూ ఏమో 3 సార్. వెరీ గుడ్. బై కన్సిడరింగ్ ద సరౌండింగ్ మీడియం యాజ్ a. అవును సార్. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో apparent depth t dash, you are trying to use the formula t by mu. టీ ఏమో ఎక్స్ అవుతుంది సార్ ఇక్కడ. From right you are saying that x by mu equals to t dash. How much? 3. Oh, it is given as 3. Okay, right. సార్ సెకండ్ కేసులో 5 ఈక్వల్స్ టు 12 మైనస్ ఎక్స్ బై మ్యూ సార్. Oh, right. Apparent depth is 5. Then what is the original depth? 12 మైనస్ ఎక్స్ సార్ ఆ కేసులో. Very good, very good, very good. This is 12 minus x. Okay, accepted. So original depth is 12 minus x. 12 minus x by. Okay, సార్ ఇప్పుడు 2 ఈక్వేషన్ 2 అన్నోన్స్ సార్ కనుక్కోవచ్చు సార్. కనుక్కోవచ్చు. Yeah, correct. Divide చేస్తే బెటర్ ఏమో. లేదా 3 న్యూ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ వస్తే ఇక్కడ 3 న్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అయిపోతుంది కదా సార్. అలా అయినా 8 న్యూ ఒకటి. ఈక్వల్స్ టు 12. అలా అయినా చేయొచ్చు, తప్పే. ఓకే, నేను 5/3 డివైడ్ చేసుకుంటున్నాను. 5/3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 12 మైనస్ ఎక్స్ బై ఎక్స్. అంటే ఇటు వెళ్తే 8/3 ఈక్వల్స్ టు 12 బై ఎక్స్. 4 2s are 4 3s. I got x is equals to 9/2 రా, కరెక్టేనా? ఎనీవన్ సాల్వ్ ఉన్నానా? ఎవరైనా సాల్వ్ చేశారా లేకపోతే ఊరకు చూస్తూ కూర్చున్నారా? Correct, sir. 8 mu is equals to 9/2. 9/2 కదా? రైట్. That implies 3 is equals to x by mu. Based on that formula, how much I get mu? 3 3s are cancelled. Ante mu is equals to I am getting correct na? Yes. Yes sir. Values le mistake లేదు కదా నా calculation. No sir. Everything correct. Right. ఇలా కూడా they ask the questions now. Okay, అంటే నేను what I am saying finally, they are not much hard. అసలు రే ఆప్టిక్సే హార్డ్ కాదు. ఓకే, it will be very easy if you follow the norms properly. Okay na? And then here you found the apparent depth only if there is one medium here with respect to another medium. Okay na? ఇదంతా ఒకటే మీడియం నాన్న. అండర్స్టూడ్? Yes, sir. For example, if I take not one medium, 2 different media or 3 different media, if I take like this. This is one glass slab. Okay, taken here. And this is one more glass slab placed above it. Okay, now placed above, of different thicknesses, and one object is placed at the bottom of this one, somewhere here. This is the small one. None. Sir, in this question, previous one, t dash is equal to t by mu in this one. T means, sir, height. T means we didn't take thickness of glass slab, no, sir. That's what you have to understand. One more point. Here what we are taking t as the thickness.
We are thickness of glass slab, sir. We are taking. Why we are taking here T is in the formula even thickness of the glass slab. Sir, coin can exact The coin is placed at the bottom of this one. So at the bottom means T is practically real depth. Original depth of the object. Yes, sir. That is unfortunately the thickness of the glass slab. Okay, sir. Means if you take the object here, somewhere here, not at the bottom, somewhere here, I should not take the original depth of this one as T nana. Okay, understood. Understood? Means in the derivation here, T is what? Original depth. Okay, sir. Clear, sir. T is the original depth. What is this? What happened? Oh, sorry. Where T is the original depth of object. Now is it clear, Nana? Yes, sir. Good. That's why here we are taking the T as X in this problem. Okay, sir. Clear, sir. Right, and not 12 centimeters. Yes. This bubble is taken here. Then 12, sir. Then it is 12. Yes, good. Okay, sir. Question. Good question. Right. So here the bubble is taken here. So original depth in this the first glass slab is nothing but thickness of that glass slab. Am I right, Nana? Yes, sir. Depth is thickness. And here this thickness is T2. And again neglect the height of the eyeball, almost close to the surface and almost normal to the surface. If you see, what is the total apparent depth of that object? If the refractive indices, you take them as like mu1 and mu2. And consider it is air without any confusion. Okay. For that, I am drawing one diagram like this manner. Okay, this is actually the light ray coming from the air bubble. Okay. Okay, whatever, it may bend either towards or away from the normal. Okay, for our convenience, we are taking, suppose taken like this. And again entering into air, so obviously it bends away from the normal. So for my convenience, I am taking like this. Okay, Nana? So if I take one normal here, suppose if I take one normal, what is that? This is the normal. Okay. One line. కనపడుతుందా నాన్న ఈ లైన్? కనిపిస్తుంది సార్. ఓకే, రైట్. ఎందుకంటే అసలు లైట్ కలర్ గా అనిపిస్తుంది, అందుకని కనబడుతుందా లేదంటే క్లియర్ గానే ఉంది సార్. ఓకే, రైట్, గుడ్. సో హియర్ ఆన్ దిస్ లైన్, if I extend the rays backwards like this, straight again, right, okay. And if I extend the light ray backwards here also, okay, not that. Somewhere here, okay. స్ట్రైట్ గానే ఉంది కదా నాన్న? ఎస్ సార్. ఏమైనా బెండ్ ఉందా? నాట్ స్ట్రైట్ డ్రా చేద్దాం. Okay, right. So here my question is, when the light ray refracts into the second medium, the depth will be appeared here. Am I right? Yes, sir. Means it is actually apparent position of the object. If we look in mu2. From mu2. Okay. And here, this will be the apparent position of the object, this one. Correct, Anna? Yes, sir. For this object, it is the image. Am I right? Yes, sir. Finally, then T2, sir, means in mu2. Very good. Finally, we see this one.
Okay. So here, if I give some names like, suppose this is the angle of incidence in the first, and here if you draw one normal here and there, we can say the angles of refraction and all also. Okay. And here I take it as angle of incidence over angle of refraction. Now this one. Take it as R1, means here it is R1, and this is R2. లేదా angle of emergence E. అలా. Okay, good. ఇప్పుడు ఏదో some names I give now. Here like letters A, B, C, D, E. అంటే triangles కావాలి కదా, ABCDE, F and G. ఇప్పుడు say నాన్న here 1 by 1. ఏంటి సార్? అపారెంట్ డెప్త్ కావాలరా. చెప్పు. T1 ఏమో మనకి ఇంతకు ముందు తెలిసిన నాలెడ్జ్ తో డైరెక్ట్ చెప్పేయచ్చు సార్. ఓకే ఓకే, అంటే ఏది నువ్వు చెబుతావు? జీబీ. జీబీ. ఓకే, జీబీ డైరెక్ట్లీ యు ఆర్ టేకింగ్. GB equals to how much straight away? What you are saying? T1 by mu1 with respect to 2. Oh, good. Mu1 with respect to 2. And all of you understood this step, what he is saying? Sir, given that mu1 should be greater than mu2. Maybe. Okay, whatever. Right. No problem. Why? Because I took away from the number. Yes. Okay, no problem. Here, all of you understood this step? Remaining students? Yes, sir. Inka, Yes, sir. Understood. all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. T1 by mu1 with respect to 2. Very good. So this is okay నాన్న, స్ట్రైట్ గా తీసేసుకున్నావు నువ్వు. నెక్స్ట్ ఇది కూడా అట్లాగే స్ట్రైట్ గా తీసుకుంటావా? నెక్స్ట్ రిఫ్రాక్షన్ ఎట్ దిస్ సర్ఫేస్. సరే, సెకండ్ క్లాస్ లో మనం ఇది అంటే డిబి డిస్టెన్స్ కనుక్కునేది ఒక చేయొచ్చు. అంటే సరే సార్, డిబి కాదు, ఎఫ్డి. ఎఫ్బి. ఎఫ్డి. ఓకే సరే ఎఫ్డి. సార్ ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనము బి అపరెంట్ పొజిషన్ అంటే బి ఇంకా ఈ మధ్యలో ఒక లైన్ అంతా స్ట్రైట్ లైట్ రే వస్తుంది కదా సార్, బిఈ. ఓకే. సో మనం ఇప్పుడు బి అనేది సేమ్ మ్యూటూనే అంత ఎక్స్టెన్షన్ లో ఉందనుకుంటే దానికి రియల్ డెప్త్ ఏమో ఒరిజినల్ డెప్త్. ఒరిజినల్ డెప్త్ యు ఆర్ సేయింగ్. FD is apparent depth is equals to original depth T2 plus GB. FB. Which is FG plus GB. FB. FB. But mu2 with respect to 8, sir. Very good. mu2 with respect to 8. All of you understood this one, Nana? Due to the refraction at the second surface. Remaining students? Yes, sir. Clear. నువ్వన్నా మిగతా వాళ్ళు అంటారు. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. షూరా? Yes, sir. అంబటి వైష్ణవి ఏం మాట్లాడలేదు. Yes, sir. Right. Understood. Rishikesh. Okay. Right. And EFB is the original depth. That what he took. ఈ స్టెప్ అర్థమైందా నేను అడుగుతుంది అది? Yes, sir. Understood. Okay, good. Then no problem. ఇక మీకు అర్థమైందన్నారు కాబట్టి no need to explain. Straight away I'm coming to apparent depth. FD is equals to FB is equals to, I write it as FG plus GB. Sir, is mu2 by mu sir, but B point is there, no sir. It is in mu1 only, no, sir. That's what he explained, Nana. First, Mr. Banduva. He said, actually, this is the light ray coming towards this surface. Yes, sir. That light ray straight line we are taking here, sir. Straight line
sir, considering up to here, this is mu2. There is no refraction we are taking. Okay, okay, sir. Line extension only we are taking. Yes, sir, understood. If you consider like this refraction, then we have to take mu1. Okay, okay, sir. Clear, sir. Understood? Right. So since it is a straight line, you can consider and assume like till here there is a medium mu2. ఈ బ్లూలో రెడ్ ఉంది అని అజ్యూమ్ చేస్తుంది. Okay, sir. రైట్. అలా మధ్యలో క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉండాలి అందరు కూడా. FD is equals to here, simply you are listening the class అంటే that's it. అంటే you are agreeing that whatever I say that is correct. Right. FG is how much, Nana? T2. T2. Very good. ఇప్పుడు రెస్పాన్స్ బాగుంది. GB is T1. T1 by mu12. mu1 with respect to 2. అంటే by mu. అవును సార్. Whole divided by mu2. Correct? Yes sir. Yes, sir. That implies T2 by mu2 plus T1 by Sir, T1. mu1. What, Nana? Ante sir, correct. Ante sir, correct. Correct, Nana? If I separate it. Sir. This is appeared like that implies last step, total apparent depth. I got it as T1 by mu1 plus T2 by mu2. Am I right? Yes. Yes, sir. If you take two slabs, if he placed many slabs there, can I generalize this equation? Sigma T by mu. Sigma T. Am I right? So it is a shortcut for us. You can use it as a shortcut. When you come to number of glass slabs, suppose given 3 or 4 glass slabs are given of different thickness, of different indices. Okay, then you can use this form. But I think no need to calculate what is the total shift from all the glass slabs. Yes, we can It tells directly. sir total T1 plus T2 minus మనకు వచ్చింది. Sigma T minus Sigma T by. Very good, very good. So total shift, okay, that is away from the bottom or towards the top surface. Towards the top surface is equals to me చెప్పింది correct. What is sigma t minus sigma t by mu. Correct, Nana? Yes sir. Like T1 minus T1 by mu plus T2 minus T2 by mu, so on. For this question, it is the shift for T1 and T2. Okay? Right. This is for more number of glass slabs, Nana, if they give. So, e concept, any doubt, Nana? No, sir. Very good, very good. It is clear. Now, the question is, inkodde depth lo pedam concept. Okay? Suppose it is taken as case 3. I am taking here. I think previously we discussed only 2 cases. This is example, this is example. This is this is case 3. And I take now case 4. Okay, what I'm taking here, suppose this is one glass slab. Okay, but I'm taking till now we derived everything for whom, Nana? Point object or extended object? Point objects. Point object. Kada, ఇప్పుడు I am taking, suppose one extended object somewhere here, maybe at the bottom or somewhere. This is extended object. Okay, suppose I take here. Suppose this is here taken. How? Almost in the direction of normal. Okay, means perpendicular to the bottom.
then here will you get the same sized image? సార్ మారుతుంది సార్. No, sir. Mark. Sure. అంటే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు సార్, మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఎంత ఉందో కనుక్కోవచ్చు. మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఎక్కడ ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటే నేను అనేది అదే సార్, అంటే సైజ్ మారుతుందా తగ్గుతుందా అనేది కనుక్కోవచ్చు అంటున్నాను సార్. ఓకే, రైట్. Suppose these are the light rays coming from the tail of this object. This is height of object now. Okay, this part, whatever we are taking from here to there, this is H. Okay, that is H. Now what I am asking, if this is one light ray coming from head and this is another light ray coming from tail. Of course, again for small angles mani peddaga malli explain cheyalsina avasaram ledhu. For normal view almost. Okay, here also. These are the normals drawn to the surface. And suppose consider this is air and it is of refractive index mu. Okay, of course you know they bend away from the normal. Away from the normal you will get one light ray like this. Away from the normal you will get one more light ray like this. These are also that. Okay, ఇక్కడ నాకు ఒక ఐడియా వచ్చిందా? సరే, ముందు నార్మల్ డ్రా చేస్తాను. ఇప్పుడు సార్ అంటే ఇప్పుడు దీన్ని మీరు ఇప్పుడు కింద తీసుకున్న ఆబ్జెక్ట్ నుంచి 2 ప్యారలల్ రేస్ వెళ్తున్నాయి కదా సార్. అది 2 ప్యారలల్ గా తీసుకున్నప్పుడు మనకి మీరు ప్యారలల్ రేస్ వచ్చినప్పుడు మనకి థిక్నెస్ చేంజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో మనకి థిక్నెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సార్, అంటే మనకి ఇమేజ్ ఎక్స్టెండ్ అంటే పెద్దగా అవుతుంది సార్, మ్యాగ్నిఫికే అంటే పెద్ద సైజ్ లో వస్తుంది మనకి. అంటే బాగానే అజ్యూమ్ చేసావు కానీ రివర్స్ లో అజ్యూమ్ చేసావు. నువ్వు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ కరెక్ట్. వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్, ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ద light rays, thickness of the refracted light rays, if you see, based on that we can say the size of image. అదే కదా నువ్వు అంటుంది? అదే అన్నాను సార్. కరెక్టే, కానీ నేనేం చెప్పాను ఫామ్ లో ఒకసారి రికలెక్ట్ చేసుకో. ఇఫ్ ద rays is T1, thickness of refracted rays are T2, then cos I by cos I by cos R is equals T1 by T2. ఇదే కదా చెప్పిన ఫార్ములా? అదే సార్. కరెక్టే. నేను ఇన్ ద డెరివేషన్ ఐ టుక్ T1 ఇన్ రేరర్ మీడియం, గుర్తుందో? అవును సార్. T2 ఇన్ డెన్సర్ మీడియం. అవును సార్. అంటే ఇన్ ద డెన్సర్ మీడియం థిక్నెస్ ఇస్ లెస్ సార్. మోర్. ఆ రోజు వచ్చింది ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం. when light enters from rarer to denser, R is less than I. yes sir, yes sir. R is less than I అంటే cos రివర్స్ ఫంక్షన్ కాబట్టి cos R is greater than cos I. అర్థమైంది, గుర్తొచ్చింది సార్. గుర్తొచ్చింది కదా? That implies thickness in denser medium is greater than thickness in rarer medium. This concept previously we discussed. Era idanta gurtostunda andariki? Yes sir, remember. Yes sir. Able to recollect this concept? Idi previously we discussed already. So now you observe thickness in denser medium is more, thickness in rarer medium is less, ante the height will be decreased or increased? Decreased. This is less, that is more. So if you extend it backwards, back extend chestunana, this light ray suppose extended backwards like this. Okay. Extended backwards, and this one is also extended backwards, suppose. Here the thickness will be less or more? Less sir. Correct. And number 2, will you see this one అంటే ఆబ్జెక్ట్ hypotenuse కావాలి సార్ మనకి.
హెచ్ నాట్ అనేది హైపోటెన్యూస్ అవుతుంది కదా సార్, అంటే థిక్నెస్ హైట్ బేస్ తీసుకుంటే అది ట్రయాంగిల్ అవుతుంది కదా సార్. కరెక్టే, అంటే మనం చెప్పచ్చు, పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు. ఇది మనము అంటే ఐఎమ్ సీయింగ్ హెడ్ అట్ ద టాప్ ఆర్ కరెక్ట్ సార్. Erect Erect. image. ఎరెక్ట్ ఇమేజ్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. అంటే బాగా నాట్ ఇన్వర్టెడ్. అంటే ఇది No, sir. చూస్తున్న లైట్ రే అంటే హెడ్ నుంచి చూస్తున్న లైట్ అంటే ఇక్కడ హెడ్ ఉండాలి, ఇక్కడ టైల్ ఉండాలి. అంటే యూ షుడ్ గెట్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ దిస్ పొజిషన్. కరెక్టేనా? Yes, sir. Yes, sir. This is the apparent height of object. HA, apparent height of the object. That apparent height of object equals to how much is the question in the case 4. ఇప్పుడు చెప్పి ఏమంటావురా? సార్ మనకి T1 T2 తెలుసు కదా సార్. వాట్ T1 ఈ థిక్నెస్ అదే టీ డెన్సర్ టీ రేరర్ తెలుసు కదా సార్, అంటే ఈ పక్కన రాసిన ఫార్ములాస్ తో తెలిసిపోతుంది, ఎందుకంటే ఐఆర్ తెలుసు మనకి. అక్కడ ప్రాబ్లం అవుతుందిరా. కాజ్ ఐ మనకు సైన్ ఐ లేదు ఇక్కడ. ఏంటి సార్? అంటే మళ్ళీ అగైన్ మామూలుగా we have to take the angles are small కదా. అవును సార్. మళ్ళీ కాజ్ ఐ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 1 అంటాం మనం. సైన్ ఐ అయితే I/R అని రాసుకోవచ్చు హ్యాపీ. Then we'll get T1 is equal to T2, sir. ఎందుకు నాన్న? అపారెంట్ Sir, డెప్త్ normal. కాన్సెప్ట్, అపారెంట్ డెప్త్ ఆల్రెడీ ఇదొక పాయింట్ అజ్యూమ్ చేసుకుంటే వచ్చేస్తుంది. ఏముంది అందులో? ఆ, కరెక్టే కదా నాన్న? Yes, sir. సార్ సపోజ్ ఇంకా మనకి Tail as సైన్ one would సైన్ be- ఆర్ తెలుసు సార్, అది ఒక ట్రయాంగిల్ గీసుకొని ఇది చెప్తే అది కరెక్ట్ అవ్వదా? ఏది చెబితే ఈ థిక్నెస్ సైన్ ఆర్ తెలుసు, సైన్ ఆర్ తెలుసు సార్. సో కాసర్ ఒక ట్రయాంగిల్ గీసుకొని కాసర్ వాల్యూస్ తెలుసుకొని చెప్పొచ్చు కదా. అంటే అప్పుడు మళ్ళీ నువ్వేం చేయాలి? కాజార్ అంటే కాజై కెన్ బి రిటన్ యాజ్ (1 - sin square I) అలా రాయాలి. అదే సార్, కొంచెం లెంత్ అవుతుంది, ఆన్సర్ కరెక్ట్ వస్తుంది కదా సార్. వస్తుంది, కానీ ప్రాబ్లంలో వాడు థిక్నెస్ ఆఫ్ లైట్ రేస్ ఇవ్వడు కదా అంటా నేను. అది won't give you for such type of question. ఈ మోడల్ క్వశ్చన్ కి వాడు ఇవ్వడుగా T1 and T2. అంటే the derivation is not helping us to find out the answer or not. అంటే ఏం అక్కడ ఇరుక్కుపోయినప్పుడు ఇంకోటి చేయొచ్చు సార్, అంటే మనకి ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ యాంగిల్ తెలుసు కదా సార్, ఇది ప్యారలల్ కాబట్టి. నువ్వు ఎంతసేపుకి యాంగిల్ అది అయితే ఆ యాంగిల్స్ మనకి యూస్ కాదు. మనం అంతా డెరైవ్ చేసేది ఫర్ స్మాల్ యాంగిల్స్. స్మాల్ యాంగిల్స్ అంటే ఎవ్రీవేర్ ఓకే సార్. మనకు అది యూస్లెస్ అవుతుంది కదా అంట నేను ఈ ఫార్ములా. ఇప్పుడన్నా క్లారిటీ వచ్చిందా, లేకపోతే స్టిల్ డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్? లేదు సార్, అర్థమైంది. వెరీ వెరీ. ఇప్పుడు నేను చెప్పేది విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. A is appeared at C, కరెక్టేనా? T by mu, sir. ఎస్ సార్. Yes, sir. T by mu. At a yes, distance yes. of T by mu. వెరీ గుడ్. అంటే యు ఆర్ సేయింగ్ ఫ్రమ్ ద టాప్ E. Yes, sir. Okay. And you are saying what EC is equals to AE by mu. Am I right? Yes, sir. Yeah, very good, very good. AE is nothing but T by mu. Okay, accepted Nana. లేదు AE by mu అలా ఉంచుదాం. ఏమైనా చివర్లో ఏమైనా కావాలంటే we will try. Next C. E minus H naught by mu సార్. ఈ C రాశాను నేను నాన్న. ఈ A కదా ఇది. Sir, final answer H naught by mu, sir. Very good. That is correct. Yes. Second Okay. step, B will appear at D, sir. First, wait. I wrote something wrong. This is EA. EA or EC? సార్ ఈసీ కరెక్టే సార్. Correct. Sorry. Next one, Nana. ఈడి. Sir, ED is equal to EB by mu. EB. EB. Very good. So I require what? EC minus ED. Yes. Okay. Yes. Is equals to AE by mu minus
AB, AE minus EB whole divided by mu. Common mu is there. Correct? Yes. AE minus EB, how much? It's not. Ante thickness is actually helpful to you to solve this one? No, sir. No, ante useless that is. This is actually H naught by mu. Therefore, apparent height of object is equals to original height of object divided by mu. Okay na? Divided by mu. ఇక్కడ కూడా చెప్పొచ్చు రై మిస్టర్ నిహాన్. You are dividing with mu of denser medium. Correct? Yes, sir. Which Mu is is always greater than 1. That implies not only from this derivation, even from this derivation also you can say HA is less than HO. Yes, Okay. sir. If it is not given here, you can write it as that implies HA is equals to HO divided by mu of denser with respect to that. Can all of you understood this one? Yes, sir. Yes, Clear. sir. Yes, sir, clear. Where am I? First time? After a long time. Okay, right, good. Then here, next model, if I take the object, this is perpendicular to the bottom, Nana. Means along the normal. You can go doubt ochundali. Suppose if I take the object parallel to the surface, that is perpendicular to the normal. Means if I take the object like this is the object. సార్ అది డెప్స్ సేమే ఉంటాయి పైన కూడా, కానీ మనకి ఒకవేళ వస్తే మన లెంత్ లో వేరియబుల్ రావచ్చు సార్. Sir, inverted image, sir, length same. Sure. Yes, sir. Parallel, no, sir. Inverted ఇన్వర్టెడ్ అని రాదు సార్. Means left. No, sir. Erect only, sir. Sorry, I took wrong. means I think the same side you will get, right side only you will get, I think. Yes. సేమ్ ప్యారలల్, దీనికి ప్యారలల్ గానే వస్తుంది సార్. Okay, refracted like this అని అనుకుందాం. And this is the normal drawn here. సార్ ఇక్కడ కూడా చిన్న సైజ్ సార్, ఎల్లు తగ్గిపోతుంది. Sure. షూర్ సార్. ఎందుకు అనుకోవట్లేదన్న చూద్దాం. Okay, I don't think it's so. We will see. Sir, here you will, I think we'll get same. No, sir, thickness. same size. ఎందుకో ఒక క్లారిటీ ఇప్పుడు కొంత ఐడియా వచ్చింది ఎవరికైనా. Means sir, Why? that Because if you parallel అదే again- వచ్చి మన Again. it will come to here on this line. Yes. yes sir. Okay, on this line means this is from where tail, so tail will appear here and it will come somewhere here. Okay, this is coming from head. So Mr. Nihat, జాగ్రత్త చూడు ఇప్పుడు. అర్థమైంది సార్. Right, you are getting the image like this. అంటే on the same two lines you are getting. Correct? ఎస్ సార్. At depth T by mu. Means there is no T by mu. You will get the apparent length of image LA if it is LO. Length Equals. here in this case, length of apparent length of object is equals to the original length of object. Okay? So understood on both the cases? ఎస్ Yes, సార్. sir. Clear. ఇప్పుడు దీని మీద ప్రీవియస్ గా అడిగిన క్వశ్చన్ ఎప్పుడో లాంగ్ బ్యాక్ జమానా. సపోజ్ ద ఏరియా ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ గివెన్. ఓకే, అంటే సపోజ్ హియర్ దిస్ ఈస్ కేస్, హౌ మచ్ రా దిస్ ఈస్ కేస్? ఓ 1245 రా. సో బెటర్ వి స్టాప్ హియర్. ఇక ఏమంటే టుమారో వి విల్ డిస్కస్. ఓకేనా? సార్ ఒకసారి అన్ని పేజెస్ ఒక్క నిమిషం అన్న. దిస్ ఇస్ కేస్ 5 కదా. Case 5. Right. Now you can take all the pages now. 1, 2, 3, 1. Okay na?
Yes, sir. 2. Okay. Yes, sir. 3. Yes, sir. 4. Yes, sir. 5. Over, sir. Right. Right, Nana. Bye, Nana. Okay. సార్ Bye, sir. అసైన్మెంట్ ఏమైనా ఇస్తారా సార్? ఎందుకు రేపు హాలిడే కదా సార్. ఎగ్జామ్ ఉంటుంది